Hello and welcome to Spellforce. Now, we already did the 3 campaigns, but there's also the free mode, and in the free mode, they just give you a ton of maps. Those are basically slightly redesigned maps from the campaigns, and you can just face monsters here. At least up to level 30. From level 31 on, they start having names. And down at the bottom, you have the quest place. In the quest place, you have 2 characters with quests. You have Nightsong in the northeast, and you have Tovla in the southwest. Both have quest chains that eventually grow together. Today we drive Nightsong's quest chain as far as we can. Oh, by the way, this character, I cheated a bit to get this character up because getting experience in the free mode and actually reaching level 50, which is advisable for this, it takes a lot of time, and at some point you have to repeat the same map 3-4 times or even more, and it just gets boring. It is not the best balanced gaming experience. Nors Schatten behüte uns alle, Runenkrieger. A female dark elf? So yeah, I use German voice acting because the English one is actually terrible. But the subtitles are English, so... Ein weiblicher Dunkelelf. Als Bardin bin ich frei und kann ziehen, wohin ich will. Ich lasse mich nicht einsperren wie die anderen Frauen meines Volkes. Eine Bardin der Norcain? Ihr seid wirklich ungewöhnlich. Ich bin die Tochter von Kraik und Schalach. Mein Leben kann nur ungewöhnlich sein. Von meinem Vater habe ich den Respekt für euch Lichtbeter geerbt. Und ich habe Freunde unter euresgleichen auf meinen Reisen gewonnen. Sagt, kann ich euch bitten, einen dieser Freunde zu suchen? Ich kann diesen Ort nicht verlassen, ich muss auf jemanden warten. Nur zu. Eine meiner Gefährten, Tana Klingensang, wollte schon längst hier sein. Sie wollte über Larach reisen. Danach habe ich nichts mehr von ihr gehört. Wenn ihr mir helfen wollt, dann sucht Tana in Larach und gebt ihr diese Nachricht von mir. Ich hoffe, sie ist wohlauf. Okay. Now we return to the main menu with a quest and go to the map named Larach. Doesn't matter light or dark, as I don't intend to fight much here. Good. Now this should be the closest monument on the light. This is the human monument, the closest monument to where we need to go. The other, a bit further down this road, you have to walk then. Do I want to summon the... Nah. I think there's also a monument here, right? So... Here's the... Yeah, humans. Here's a hero monument. A bit further are the elf and dwarf monuments. Now I'm high enough of a level that I'm not really afraid of ordinary monsters on the map, so I won't use the army monument here.
Yeah, level 20. Where at 50 I should be able to finish this. But I noticed they are not very good runes, at least hero runes on the higher levels. Considering that I'm still using level 20 runes here. Down this road. Or just past it, whatever. To this fort. Could probably just run through, but that feels wrong to me. This is a dead end, right? Yep. No, up the mountain here to the... What will it be? Orkford? Can we ignore those orcs? I think so. And back there is Tana's ghost. So she's dead. And besides her is a treasure chest. And the ghost is actually level 45. Good. And we have Tana's Frozen Heart and the rune for Lich King Anktar, level 26. Okay, that's what we're here for. So we end the map and return to the quest. Okay, Dark Elf Bard. Your friend is dead. Seid gegrüßt. Tana's dead. Her heart is frozen to ice. Tana ist tot. Ihr Herz ist zu Eis erstarrt. Noahs Auge, Tana. Es ist, wie ich befürchtet hatte. Jemand oder etwas mordet meine Zunft. Barden, Spielmänner, Sänger. Immer mehr werden irgendwo tot gefunden. Und jedes Mal ist ihr Herz zu Eis gefroren. Warum die Barden? Was ist an eurer Zunft so gefährlich, dass jemand sie auslöschen wollte? Nun, außer ein paar falschen Noten? Nein, wartet. Das ewige Lied. Das muss es sein. Tana sprach davon, deshalb wurde sie getötet. Arme Tana. Sie gab mir einst diesen Ring als Zeichen der Freundschaft. Nehmt ihn. Nehmt ihn und bewahrt ihn zusammen mit dem Herzen auf, als Erinnerung an sie. Why do I need a memory of her? Isn't that something... She was your friend. Shouldn't you keep it then? What's the eternal song? Was ist das ewige Lied? Ein Lied auf die Zeit. Und gleichsam eine Prophezeiung. Der Barde Anga Arandir hat es einst begonnen. Man sagt, es gibt in jeder Generation einen Barden, der dem Lied einen weiteren Vers hinzufügt. Alles Unheil, das uns noch erwartet, wird in diesem Lied besungen. Aber es ist nirgendwo ganz aufgezeichnet. Seine Melodien klingen im Atem von Welt und Zeit. Die getöteten Barden hatten wohl etwas Gefährliches aus dem Lied erfahren. Auch Tana hat vom ewigen Lied gesprochen. Besser gesagt, von einem Teil daraus. Dem Lied der Täuschung, das sie in Norima suchen wollte. Kann ich es dort finden? Das ist wohl möglich. Nehmt diese magischen Pergamente. Sie wurden nach Anga Arandirs Vorgaben hergestellt.
Sie sollten euch helfen, Teile des Lieds aufzuzeichnen. Begebt euch damit nach Norima. Sucht dort nach der Melodie der Täuschung. Das Pergament wird sie aufzeichnen, wenn ihr an der richtigen Stelle seid. Was ist der Unterschied zwischen der Melodie und dem Lied? Richtig, das könnt ihr ja gar nicht wissen. Verzeiht. Ihr könnt nur die Melodie finden, nur eine Ahnung, eine Erinnerung, die noch in der Luft schwebt. Ihr müsst dann, wenn ihr sie gefunden habt, das Lied niederschreiben. Benutzt dazu meinen Schreibtisch. Dort werdet ihr das Lied aus der Melodie fertigen können. Bringt es mir dann. Aber erst einmal müsst ihr nach Norima und die Melodie der Täuschung finden. So, this is this table. Given. Then to the map Norima. Still pretty low level, so I don't need the army. If you try to do this at lower levels, you might need them. Okay, first go north from the Dark Elf Monument. Oh, I think somewhere here is the Troll Monument to the west. Through this arc and go to the east then, as far as possible. And then we go north. So this tight pass. And then the distance we see the Deceiving Demon. Closer will probably be Demon of Deception or something like that. And again, pretty high level. If you are not high level, you might need an army. You have an army, if you want one. Das ist ein Hinterhalt. We have Melody of Deception and Mind Sting. Good, back to Nightsong. Okay, and to a table. So we can write down the song. This must be the desk of Shadowsong. Inconsistency between the names in the game and in the text, right? This must be the desk of Shadowsong. You can see sheets of music written half full and textbooks lying around everywhere. Spider-shaped pieces of jewelry made of silver are weighing down the sheets to prevent the mild breeze from sweeping them away. Everything looks very chaotic, as if someone had been searching for something. However, you can find enough clean sheets of paper to write a few songs. Write down the Song of Deception. You let the melody of deception go through your mind once more. When you begin to write, rapidly, and as if you were doing nothing, your hand takes down the Song of Deception. You have completed it. Seid gegrüßt. I have a song. Ich habe das Lied der Täuschung. Lasst mich sehen. Wahrhaftig, ihr habt es vollbracht. Was mag es enthalten, dass jemand Tanas Herz dafür zu Eis gefriert? Hier steht: Der Täuscher ist die Schlange, die aus dem Grabe kriecht. Der Bote ist der, welcher die Prophezeiung schreibt, die er selbst erfüllt. Sie beide öffnen das Tor, um die lange Nacht zu bringen. Die lange Nacht. Nachtfall. Das muss ein Zeitalter oder eine Epoche sein, etwas, das uns noch bevorsteht. Aber hier endet das Lied auch schon wieder.
Aber wer ist dieser Täuscher? Und wer der Bote? Also brauchen wir den nächsten Teil des ewigen Liedes? Ja. Ich erinnere mich, dass es einen Teil davon gibt, den man Nachtfall nennt. Nehmt diese Pergamente. Sie sind mächtiger und können vielleicht die Melodie von Nachtfall erfassen. Sucht sie in Drauchnah. Dort wurde von ihrem Klang berichtet. Wenn ihr sie habt, benutzt wieder den Schreibtisch, um das Lied niederzuschreiben. Alright. Now, regarding the messenger, what you just read said, who writes a prophecy down and fulfills it. I just wrote it down. Maybe I'm also the one who will fulfill it? Anyway. Next is Drowna. From the Orc Monument, I think the Dark Elf Monument, I think, was down here. South of the Orc Monument, but this should be the shortest one to our goal. And it's pretty far away. Okay, now where for turrets or towers? Just at my level can run through. Maybe you need an army and or something to break them down. Follow the river to the east. To the south. And here at the end of a river path, up the mountain. So yeah, I explored that before I started recording off screen, where that would be in another save file. Because I didn't think it would be very interesting if I start exploring the maps for that one point we are looking for. And the only other task we have on this map is kill everything. Alright, then let's start hacking. I have a set item that actually gives me a small chance to inflict triple damage. Pretty cool, but the armor is actually armor-wise pretty meh. And I'm not even certain myself if it's worth it. And beyond the village, down. Das ist ein Hinterhalt. Runenkrieger, zu mir! Die Linien müssen halten. Standhalten, Männer! The Melody of Nightfall and a rune for Glamric, the Dwarven Warrior. No, I've better. Good, and
All maps in the free game mode have a portal to return, which just kicks you back to the loading screen, to the level select screen. There is, as far as I can tell, no advantage of using the portal over just ending the mission, but yeah. You can sheets of music, acrylic and ink. Obviously a bard once said you're composing. Write down the song Nightfall. Once again, the quill seems to be moving across the parchment by itself. The song is taking shape. Seid vorsichtig, Freund. I have a Nightfall song. Ich habe das Lied Nachtfall. Dieses Lied ist voll Trauer und Schwermut. Es beschreibt eine schlimme Zeit, die hier die lange Nacht genannt wird. Die lebendige Finsternis wird durch das Tor des Täuschers von jenseits der Sterne kommen. Und der Gott der Nacht wird der mächtigste auf Eo sein. Das Licht vergeht. Die Wesen aus Finsternis erheben die Silbernen zu den Herren der Welt. Wesen aus Finsternis? Die Silbernen? Ich weiß nicht, wen er mit den Silbernen meint, aber Wesen aus Finsternis, die durch ein Tor in unsere Welt kommen. Ich ahne, wovon er spricht. Das ist es, was Kastagir befürchtet hat. Wer ist Kastagir? Er ist derjenige, auf den ich warte. Doch dazu später. Wir müssen Rigor Mortis ebenfalls hierher holen. Er ist ein Totenbeschwörer, der viel Kenntnis über diese Wesen aus Finsternis hat. Er lebt in Kalasar. Sucht dort nach Rigor Mortis und gebt ihm diese Nachricht. Wir werden seine Hilfe brauchen. I'm not convinced how trepidation is a good translation for finsternis, which just means darkness. Okay, but next zone, Kalasar. Oh, we're getting higher level. So, from the Dwarven Monument here, a bit to the east, and keep along this path. To the south, southeast? More south and east? Okay. Follow the path, follow the path, follow the path. Still follow the path, and he should be here to the left. The Shadow of Rigor. Once more, we're too late. We find a speck and a hammer. And that means... Seid vorsichtig, Freund. Rigor is dead as well. All I have is his back. Auch Rigor ist tot. Ich habe nur noch seine Tasche. Der Täuscher muss bereits am Werk sein. Alle finden den Tod, die etwas über das ewige Lied und die lange Nacht wissen. Aber der arme Rigor hat uns doch noch geholfen. Seht dieses Buch. Das Schattenmanifest. Es war in dem Beutel, den ihr gebracht habt. Das ist es, was ich fürchte, Runenkrieger. Die Schatten. Sie sind die Wesen aus Finsternis, von denen das Lied spricht. Deshalb hatte Kastagir uns hierher gerufen. Er ahnt schon seit langem, dass die Schatten kommen werden. Zeigt Kastagir das Buch und die Lieder. Was? Nein, lasst mich. Geht weg. Nicht so schreckhaft, guter Mann. Seid ihr Kastagir? Ja, das bin ich. Entschuldigt. Ich sah in euch für einen Moment einen Schatten, der nach mir greift. Ich muss mich geirrt haben.
I was told to give you this book, Castagier. Ich soll euch dieses Buch geben, Castagier. Das Schattenmanifest. Dann ist Rigur? Tot. Es hat begonnen, was ich jahrelang gefürchtet habe. Die Schatten haben endgültig einen Weg in unsere Welt gefunden. Jemand wird ihnen ein Tor schaffen. Und sie werden sich mit einem der Völker verbünden und mit seiner Hilfe unsere Welt in die lange Nacht stürzen. Aber die Wächtergötter, werden sie nicht eingreifen? Die Schatten kommen doch von einer anderen Welt. Das ist gegen die Gesetze Aonirs. Sollen die Wächter uns nicht davor schützen? Die Wächter? Ja, ich denke, ihr habt recht. Irgendetwas wird die Wächter aufhalten oder ablenken. Sonst könnte sich die Prophezeiung der langen Nacht nicht erfüllen. Irgendwo muss noch ein Hinweis sein. Nein, es war nichts in den Liedern, verdammt. Es sei denn... Es gibt noch ein Lied. Richtig. Noch ein Lied. Wir müssen es finden. Erfahren, warum die Wächter nicht eingreifen werden. Wo soll ich suchen? Nehmt diese Pergamente. Sie werden euch helfen, die Melodie zu finden. Sucht an dem Ort, an dem Angar Arandir starb. In Lord Rain. Dort fand er sein Ende. Sucht dort nach der Melodie des fehlenden Liedes. Alright, another song. In Lord Rain. Now here we begin to have pretty high levels. It doesn't matter which starting point we take, because we're all right beside each other. And this is actually a pretty long path, because our goal is at the end portal, on the portal to return of this map. And the path there is very zigzaggy. Climb the mountain. Climb the cliff. That is our goal for now. Same forces last time. A medic, a mercenary, and a footman. Now, this is the last monument we get. This is the furthest we can get with monuments. If anyone dies, they have a long walk. It's a bit too close for comfort. Die Rune ruft dem Weg. What's stupid with Glamric the Dwarf is he is slow. No, we need to go further, right? Further up here. The other end was just a camp. Here's the Godstone, and here we need to turn back east again. And further up the mountain. Wow. And
Further up. Always further up. I think this goes to the end a bit down again. Follow the path. Here's a mercenary camp. This one is in the way. And there is the Kifar Betrayer. This is the boss for this quest. Zu eurem Dienst. Unverzüglich. Oh. Okay. Was wünscht dem Weg? Can you please just hold position? Because you have to manually tell them that. Even if they don't have a weapon. And this is 34. I think I have 35. Yeah. Then back to Shadowsong. Write down the Song of Betrayal. The melody manifests itself in notes and letters. The words of the song literally seem to be flowing out of your quill. Seid vorsichtig, Freund. Caster commissioned me to compose another song. Castergear hat mich beauftragt, ein weiteres Lied zu fertigen. Das Lied des Verräters? Lasst sehen. Eines der Sternenkinder wird die Wacht täuschen und verraten. Und im Schatten seines Blendwerks strömt die Finsternis ungehindert ins Gefüge der Welt. Er wird die Bande seines Vaters abwerfen und zum Feinde aller werden. Erde und Himmel, wisst ihr, was das bedeutet? Einer der Wächter wird die anderen verraten. Einer der Götter wird abtrünnig werden. Hier steht: Der Bote wird den Namen des Verräters nennen, wenn die Zeit gekommen ist. Nun beginnt das Lied des Boten, aber es ist nicht vollständig. Also brauchen wir ein weiteres Lied. Ja, wir müssen die Prophezeiung vollenden. Hier, nehmt diese letzten Pergamente. Es sind die mächtigsten, die ich besitze. Beginnt eure Suche in Hasimar. Dort ist in den Legenden von einem Boten die Rede. Der Schreibtisch wird euch diesmal allerdings nichts nutzen. Das Lied ist zu mächtig, als dass ihr es schreiben könntet. Bringt die Melodie gleich zu mir, wenn ihr sie habt. Alright. To Hazima then. Now Hazima is a bit of a problem because it is a high level, it's a level 50 area, and the mobs there are sufficiently strong that you might struggle, not with a boss you have to face, but with a normal creatures in the zone. So you might want to start building an army here. Just in case. Was ihr wollt, so sei es. Doesn't need to be a big one either. Ja, meine heilige Pflicht. Die Rune ruft. See how many we can avoid. We want to take the path down to the river. Zur Stelle. Ja, sofort. Die Rune ruft dorthin.
Was ist euer Begehr? Can't follow the pass. Zur Stelle, schon unterwegs. Zur Stelle, es ist nicht weit. Macht ihr Halt. Sofort, zur Stelle. Can we just sneak past, maybe? Nah. We're not deep enough yet. Okay, Beastman. Come on. So sei es. Okay, further down, I think. Zum Ruhme Arins. Okay, down here we need to take the path up this mountain. Okay, there is another tower. Another group of beastmen. And through the ruins north. Another village or a camp or whatever. No. Okay. And maybe I can do it without the army, but that might not always be possible. And there is a Dark Forger. Standhalten, Männer! Runenkrieger, zu mir! Here is Melody of a Messenger. Gut. Shadowsong. Seid vorsichtig, Freund. Die Melodie des Boten ist gefunden. Gut. Nun erfahren wir, wer der wahre Urheber all dessen ist. Er erweckt die Schlange, gibt dem Täuscher, was er will. Für ihn schafft er das Tor in die Schattenwelt. Und er bringt die lange Nacht. Sein ist die Wahl zwischen Licht und Schatten. Er webt die Prophezeiung, die er selbst erfüllt.
Sein ist die Macht über die Zukunft. Und doch ist er nur ein Sklave der... ihr Götter. Was habt ihr? Ein Sklave der was? Ein Sklave der Rune. Ihr seid der Bote. Ihr webt die Prophezeiung, die ihr selbst erfüllt. Und ich habe euch auf den Weg geschickt. Ich werde verdammt sein. Ich verstehe nicht. Geht jetzt. Geht. Hütet euch vor dem Täuscher. Und trefft die rechte Wahl, wenn es soweit ist. Yeah, we are the messenger. We will bring the problem. But with that, I would end this episode, and we continue this next time, when we see what Tofla has for us. Good. And then, I'm Mace, and don't get lost.